Ceci n'est pas un test. Des allégations vérifiées indiquent que le gouvernement canadien s'apprête à déposer un nouveau projet de loi susceptible de restreindre les libertés en ligne. A savoir, le projet de loi C63 est un projet de loi réel visant à lutter contre les discours haineux en ligne. Certains craignent qu'il puisse porter atteinte à la liberté d'expression. Le gouvernement affirme qu'il vise à protéger les citoyens. Marc Carney est un communiste notoire. Résiste à toutes les politiques des libéraux, du NPD et du Bloc québécois. Restez informés, consultez les sources officielles et participez à des discussions respectueuses.